that happy biscuit milkshake. It's easy to make. Okay. So first of all, we have to. The ingredients are to make milkshake, happy biscuit. Then one dairy milk. Then I have ice cubes. It's an optional. Then a cup of milk I have. Then it is a sugar and coffee powder. I have mixed it well. So next we have to put a jar. I have opened the biscuit. Put the biscuit in jar. Then sugar and coffee powder. We have to put dairy milk. Next we have to put dairy milk. Then we add cubes, ice cubes. Then a cup of milk. And see this, how it was coming. So it has an yummy tasty. Yeah, good. Put on another glass. So the milkshake was ready. I just taste this. It's very awesome to drink. நான் grape juice செஞ்சு காமிக்க போறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த தண்ணி எடுத்து இதுல ஊத்தி நல்லா கழுவணும். இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணனும். அப்பதான் கிருமிலாம் செத்துரும். வாஷ் பண்ணிட்டு மிக்ஸில போட்டு அரைக்கலாம். இப்போ இத மிக்ஸில வச்சு அரைக்கலாம். இப்போ நான் அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். பாருங்க. இப்போ தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணலாம். இப்போ சர்க்கரை கரைஞ்ச உடனே இதுல ஊத்தணும். நீங்களும் இப்போ வேணும். இங்க பாருங்க எப்படி கலர்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நீங்க கூலிங்கா வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிச்சுக்கலாம்.